this morning there was no N'Golo Kante in training. Has he had a setback on his recovery? And why hasn't Hakim Ziyech travelled? Hakim's ill. N'Golo we're just waiting on he had a reaction in training, so we're just waiting for the news of that. But Hakim's sore throat, so that's why he didn't travel. Dall'allenamento abbiamo visto anche, però non lo vediamo in formazione. Ci puoi aggiornare sul suo stato e sulla sua condizione? Hakim al momento ha mal di gola, non sta bene, quindi non possiamo schierarlo. Nick Pewell, PA. Hi Graham. So on N'Golo, is that how much of a concern is that? Do you think? I mean, obviously he'd be frustrated with any kind of setback, but do you think it's a worry? Well, it's certainly not ideal, and disappointing for him and for us. So we have to wait and see the extent of it, and then go from there. Certo, quanto è frustrante per Angola il fatto di non poter essere ancora in condizione. Certo, per noi non è l'ideale, ma possiamo solo aspettare e vedere. Gary Cottrell. Graham, I just wanted to ask you, away from tomorrow's match, just quickly about the sad news surrounding Enoch. You signed him for Brighton, and terrible news for him and his family. Yeah, really, really terrible. I mean, thankfully, it isn't as terrible as it maybe could have been, because I think he's been a little bit lucky, in, as much as he can be lucky in terms of he's alive and well, which is something we're all really thankful for. But of course, at 24 years old, to not play football, not be able to play football, just puts everything in perspective. And I tried to call him today, sent him a message. He's a fantastic person. So whatever he does, he'll succeed in his life. But it's a shame we won't see him on the football pitch. Enoch Mwepu. Per quanto riguarda l'incidente a Enoch Mwepu, certo la situazione è terribile, per fortuna sta bene. Comunque per un calciatore di 24 anni la prospettiva di non poter essere sul campo di gioco è davvero frustrante. Le ho scritto un messaggio e speriamo nel meglio. Ian Dennis, BBC. Hello, Graham. Could you Hi. just talk about the challenges that you have faced in these early days to try and get your ideas across to the players, given the fact that you actually haven't got that quality time on the training field because of the intense nature of the schedule you've got? Yeah, and we've had international break as well, so it's just been one of those periods that you have to deal with as best you can. Yes, there hasn't been so much time on the training pitch, but you can still work in other ways. So it's about trying to understand the players, get to know them better, build the relationships, prepare the games, analyse the games, and then try to move forward. So we have to use meetings, we've had to use video, we've had to communicate, just speak, explain, talk, just to try to understand where the players have been at and how we can help them. So, as I said before, they're really honest, really responsible. I found them really receptive, so it's been a pleasure to work with them. Puoi raccontarci di questo periodo, un periodo davvero impegnativo, le sfide che stai attraversando, pensando anche che non hai avuto e non hai molto tempo a disposizione per le sessioni di allenamento, considerando il calendario degli impegni così impegnativo. Sì, effettivamente è un periodo molto intenso, molto impegnativo, diamo comunque il nostro meglio per sfruttare ogni momento, oltre a quello che ci è concesso sul campo di allenamento, che non è molto, ma cerchiamo comunque di capirci, cerco anch'io di conoscere meglio i calciatori, di prepararci per le partite. Ovviamente progrediamo, andiamo avanti e lo facciamo in diversi incontri, vedendo i video, cercando di parlare io stesso, di capire lo stato d'animo dei miei calciatori e aiutarli a creare quella sintonia che già sento che c'è, perché sono persone assolutamente che mi hanno accolto con un ottimo spirito e credo che si possa andare avanti molto bene. John Cross, Daily Mirror. Hello, Graham. I was just going to say, last week you had such an impressive result and performance. I guess coming here,
you know, to the San Siro and all the history and everything that brings, you can really sort of, I don't know, produce another sort of a statement performance. That winning here is still quite rare, isn't it? How special would that be if you can do that tomorrow night? Well, that's our challenge. That's what we have to try to do. And you're right, it's an incredible place here. Completely different game. The AC Milan will try to use the home advantage just like we did. And two good teams, two quite evenly matched teams, I think. So it's going to be a fantastic game. Really looking forward to it. Allora, la settimana scorsa hai parlato di un'eccellente performance della tua squadra. Ora che sei qui a San Siro, nella scala del calcio, forse sarà un po' più impegnativo riuscire ad ottenere un risultato di altrettanto performante e ottenere una vittoria. Sarà probabilmente ancora più speciale, non credi? Assolutamente sì, qui a San Siro ovviamente l'atmosfera è diversa, sarà una partita diversa e lo stesso Milan cercherà di sfruttare il vantaggio di giocare in casa come abbiamo fatto noi allo Stamford Bridge. Sono due ottimi club e sarà quindi una partita assolutamente bella. Nizar Kinsella. Hi Graham. You rested Thiago for this game, or it seemed like you did a little bit. How strong was he to play with a cold in the last match? You know, how impressive was that? And with this guy being a legend of this club as well, like how impressed have you been as a leader in your defence to sort of have him there with you? Yeah, he was okay when we played AC Milan, but he just got a little bit worse as the week went on. So in the end, because there was only 2 days in between the games, it didn't make sense to play him again. But he's recovered well, and he's been incredibly impressive on and off the pitch. He's a leader. He's a top professional and a top person. So he's been again joy to work with. Puoi dirci qualcosa di Thiago, se si è potuto riprendere, come appunto anche il fatto di ritornare qua a giocare, dove è stata anche per il Milan una persona molto importante. Sì, sicuramente sta meglio, ha recuperato bene, è comunque un leader, è un grande professionista ed è un gran piacere lavorare con lui. Andy Dillon. Hello, Graham. Hi. Just a couple from me, please. On Saturday, when we were at the game, you went through a long list of players who'd been struggling with knocks and things like, I think, Aubameyang had quite a lot of football, Sterling, Kovacic had a knee problem. Can you tell us, are they all fit again? Are they all 100% healthy? So basically the team news. And also, you had a tremendous week last week with 3 wins in a row. Just how much confidence has that given you as a manager to kind of lead this team to where you want to take them? Well, in terms of team news, we're everyone's available. So apart from obviously the guys that we've mentioned, and the fact that we could rotate a few has probably helped us in terms of availability for this game and hopefully a bit of freshness, because we're going to need that. It's going to be a tough match, a really physically demanding game. And yeah, I mean, as I said before, used to say at Brighton, wins are the best way to convince people that your ideas can work, and it's only a short time. So I'm not getting carried away at all, but wins help. I mean, it's about performance, about getting to know the players, it's about the process, but at the same time, we all know, and you guys will remind me, that you need to win as well. So it's a good week, but it's only a week. Sabato scorso c'era una lunga lista di calciatori che sembravano non essere disponibili. Puoi aggiornarci sullo stato del team e sulla loro salute? E poi la seconda domanda: hai vinto 3 volte di seguito, quindi una settimana davvero decisiva e importante. Quanto incide sulla tua sicurezza in questo momento? E per quanto riguarda le news della squadra, posso dirvi che sono tutti disponibili, a parte
parte le persone che abbiamo già menzionato. È stato utile poter avere un po' di turnover per avere nuovamente una maggiore disponibilità da parte loro, una maggiore freschezza, perché sicuramente domani sera sarà una partita molto impegnativa, molto forte, molto sfidante anche da un punto di vista fisico, e certo vincere serve sempre. È molto bello parlare di motivazioni, di idee, ma l'idea che funziona si vede quando poi sul campo c'è una vittoria. Sicuramente aver vinto aiuta moltissimo, oltre a quello di poter fare una buona performance, ma parliamo di una settimana, per cui speriamo che possa continuare così. Okay, we're going to do two more and then finish. We're going to do Simon Johnson and then the last one here. Simon. Hi, Graham. Hi. Going back to Thiago Silva, how long do you think he could play on for at this level? And there's chat that he'll talk about his contract after the World Cup. Would you want him to stay at Stamford Bridge for longer, given the short amount of time you've already worked with him? I think the decision is Thiago's. It's you know, I've been here 3-4 weeks. I see his qualities. He's an incredible, like I said, incredible person, incredible player. The level he can play at, the performance levels he can reach, the amount of respect he has throughout the game is just incredible. So all I can do is try and help him enjoy his football here, be part of a winning team, and then the rest, all that stuff is something for him and the club to think about. Cosa puoi dirci di Thiago Silva? Per quanto ancora potrà giocare a questo massimo livello, a top level, come sta dimostrando, pensando anche che ci saranno i mondiali, quanto pensi potrà rimanere ancora a Stamford Bridge? Ma io non posso dirlo, sono con loro solo da 3-4 settimane. Quello che posso sicuramente confermare è l'altissimo livello a cui Thiago Silva gioca, una persona incredibile e da sempre mostra di incredibili qualità e capacità. Io sono qui per aiutarlo ancora a divertirsi a giocare a calcio, ma poi queste decisioni spettano soltanto a lui. Okay, last question, gentleman at the front. Antonello Gioia, Tutto Mercato Web. Salve mister, benvenuto a Milano. Due domande molto veloci. La prima è se con il recupero di Havertz confermerà comunque l'attacco visto a Londra, e la seconda, prima di Chelsea Milan aveva detto che è rimasto impressionato da Leao. Dopo averlo visto dal vivo, ancora più impressionato dal giocatore portoghese. Grazie. So very welcome here in Milan. Just two quick questions. One is after the recovery of Havertz, are you playing again with the same forward formation you had in London? And then the other question concerns Leao. You have spent nice words for him, and now that you have seen him live, playing live, what would you like to say more about him? Well, unfortunately, I won't tell you about how we're going to line up. I'll wait. I'll let that. You can wait for that. But we're happy with the options that we have. That's for sure. We're expecting a really, really tough game because AC Milan have got a lot of fantastic players and a really well organised team. They're very flexible. They can set up in lots of ways, attack and defend in lots of ways. And the player you mentioned is part of that team, and he's. You can see his quality, you can see what he brings, but I think he's part of a strong unit and a strong team and a strong club, and we respect that. Ma sicuramente non potrò rivelare ora quale sarà la formazione ideale che potrò appunto mettere in campo domani sera. Sicuramente abbiamo delle grandi opzioni, sarà una partita impegnativa anche perché ci troviamo ad affrontare una squadra come il Milan che è altamente flessibile nel suo modo di giocare sia all'attacco che in difesa, e quindi sicuramente dobbiamo essere pronti a dare il massimo. Il giocatore che lei ha menzionato fa parte del loro organico, della loro squadra, è un ottimo giocatore e sicuramente saprà dare anche lui un ottimo contributo. Grazie mille. Thank you very much. Good job. Well done. Well done. Thank you.
tornato a Milano. Negli scorsi anni ci sono state delle voci anche di un possibile ritorno al Milan, quindi mi chiedo se ti piacerebbe un giorno magari finire la carriera proprio in rossonero, dove hai passato tanti begli anni e bei momenti. Grazie. So, welcome back, Thiago, in Milan. We're very pleased to have you back. And over the last few years, we've had some rumors about possibilities of you coming back to AC Milan. Would you like to then finish maybe your career at a club where you stayed many years and you stayed very well? Buonasera a tutti. Guarda, io credo che il mio passaggio qua è già fatta, la storia è già creata, quindi se avevo un'opportunità di venire qua era prima di Chelsea, quello non è successo, però per il futuro non lo so cosa succederà, perché non ho tanti anni ancora da giocare, quindi devo pensare tutto quello che devo fare dopo, però sono contento qua, soprattutto una grandissima squadra, i grandi professionisti anche, quindi non penso
che questa cosa su Milan può succedere ancora. Però il futuro non lo so come allenatore, forse, vediamo. So good evening, everybody. Well, what I can tell you is that I already made my history here at AC Milan club, and so I believe this is not the case anymore at the moment. If it could have been the case, it should have been before me coming and joining Chelsea. But I don't know about the future. Who knows what will happen in the future? We'll have to think then. But then I'm very happy now to be at Chelsea, a very big club, great professionals, and in the future we will see. Maybe as a coach, who knows? Go to Andy. Hi, Thiago. Hi. Hiya. A lot is made in England about your age, and a lot is spoken about how many years you've been playing football for, and about how you have to be carefully managed. So I'm wondering, from your perspective, how do you feel about playing so many games? I mean, do you still feel you can play 3 games in a week, play every game that's asked of you? And in particular, with Saturday, you were not even on the bench. So I wonder, did you feel kind of frustrated and angry that you weren't even on the bench on Saturday because you still feel like you can play? In Inghilterra si parla molto dei tuoi anni, della tua età, che devi essere gestito con molta attenzione, ma tu come ti senti in realtà? Ti senti ancora fisicamente pronto a gestire anche 3 partite alla settimana? E il fatto che sabato tu non fossi neanche in panchina ti ha causato frustrazione perché tu magari ti sentivi anche in forma, ti sentivi di poter giocare? Cosa ci puoi dire? Come ti senti tu in realtà? Guarda, io mi trovo bene, sto bene fisicamente, però dopo Crystal Palace ho avuto un raffreddore, quindi non sono ancora veramente guarito al 100%, però sto bene. Quindi frustrazione no, perché abbiamo parlato con il mister, lui ha preso la decisione di mi lasciare un po' più tranquillo in funzione di questo raffreddore anche, e per mi fare riposare, perché come tutti dicono, ho 38 anni, non posso giocare tutte le partite, però la gestione che tu hai iniziato a fare, che il mio allenatore sta cercando di continuare, quindi sono contento perché ho una importanza grande alla squadra, l'esperienza, e quindi però sicuramente 3 partite alla settimana gioco, però la quarta, quinta non lo sappiamo, fisicamente dipende dei testi. Well, I can tell you I feel very well. And the only thing is that after the game with Crystal Palace, I got a cold, and so I had to recover. And now I'm well, even though I've not recovered 100% from this cold. So absolutely no frustration. I talked with the manager, and he took this decision also to let him rest a little bit in preparation of this important match. And what I can tell you is that, of course, I'm 38 years old, and so probably I cannot really play so many matches in a row, like 4 or 5 matches, probably not. 3, maybe I'm still fit. So in any case, I think I can give my contribution with my experience to the team, and the fact of being managed carefully as Tuchel start with me, and also now with Potter. I'm very happy about the way they're managing me, and so I believe I can still provide a very good contribution to the team. Sì, buonasera Thiago. E che emozioni provi a tornare a San Siro contro il Milan, e da futuro allenatore, secondo te cosa manca al tuo Milan per essere competitivo ad alto livello anche in Champions League? So welcome back, Thiago here. So can you tell us about your emotions of being back here and play at the San Siro Stadium? And as a possible future coach, what do you think your AC Milan is missing to be highly competitive also in the Champions League? Guarda, io veramente sono molto contento, emozionato di essere qua ancora una volta dopo 11-12 anni, quindi mi viene in mente tutto quello che ho passato qua in questo grande club, quindi domani sarà ancora di più, però cercherò di essere mentalmente forte
e di concentrarsi in tutto quello che devo fare. Il Milan, per te forse non è una squadra competitiva, però dimostra sempre di essere meglio. E secondo me hanno sbagliato una partita contro di noi la settimana scorsa, però le grandi squadre, i grandi giocatori sicuramente non sbaglieranno la seconda consecutiva. Quindi hanno avuto un grande risultato con la Juve, quindi sicuramente sono motivati per giocare contro di noi. E in quanto riguarda la mia squadra, devo prepararsi bene e devo dire che qua non sarà mai facile da giocare e da vincere, quindi dobbiamo essere pronti. I can tell you I'm very happy. I'm very excited to be here again after 11, 12 years since my last time. And of course, all the nice experiences I've had here come back to my mind. And of course, I'm very excited. And tomorrow night, I will be even more excited and moved. And I can tell you that I will have to be mentally strong and focused on the match because, of course, it's going to be a great emotion. Regarding what you said about AC Milan not being highly competitive, this is your opinion. I don't think so. I've seen AC Milan was playing better and better. They had a bad game last week against us. That can happen, but great clubs like AC Milan won't do it twice. Such a mistake. You have seen the great result they have achieved with Juve, so they are strongly motivated, I'm sure, to do a great match tomorrow night, and therefore I can tell myself and my team that we need to really spend great efforts because it's never going to be easy to play here at San Siro and with AC Milan. Okay, Simon. Hi, Thiago. Hello. Hi. Another one about your future. Are you still hoping to earn another contract at Chelsea? Have any talks taken place yet, or is it a case of when do you think about making a decision about your future next? Parliamo ancora del tuo futuro, se hai già un trattato, possibile negoziato un contratto nuovamente con il Chelsea, quando pensi che prenderai una decisione per il tuo futuro? Guarda, io veramente non lo so e questo anche non è il momento di parlare di nuovo contratto, quello che succederà. La cosa più importante è continuare a giocare come sto giocando, aiutando la squadra e quello che sto facendo. Però queste cose sul contratto dobbiamo pensare un po' più avanti, non lo so, un po' prima del mondiale o dopo il mondiale, per avere anche una sicurezza con la famiglia di dove vado, quello che devo fare, perché non è una cosa semplice da decidere, quindi però se ho un nuovo contratto sicuramente è la cosa più facile, però se non ho questa decisione devo pensare in quello che devo farlo, quindi dobbiamo aspettare questo mese e vediamo dopo cosa succederà. Well, probably it's not the right time to talk about new contracts, so I cannot answer actually this question. What I can tell you is that for me now, what is important is to continue playing at the high level and helping the team in achieving the best possible results. And for sure, there will be the time when we will need to talk. It could be before the World Cup or after the World Cup, because of course I need to know whether I will have a new contract with Chelsea. Also for my family arrangements, it's not easy. If I won't have a new contract, I will have to decide what to do. And also for my family, this is an important decision. And so we will see what will happen. Okay, Tom. Hi, Thiago. You've played with N'Golo Kante at Chelsea quite a lot, and you've also played without him quite a lot, and due to injury. And I was just wondering sort of how important and how much of a loss he is when he's not playing in the team. Hai giocato molto con il Chelsea con Angola e senza Angola, e quanto pensi possa incidere la sua assenza? Guarda, parlare di Angolo è molto facile
perché è un giocatore che dà tutto per la squadra, hai sempre dato, però la difficoltà è che in momento diciamo importante della stagione arriva un infortunio importante e quindi non è mai facile da tornare subito a essere protagonista, però è una grandissima persona e sono molto contento di averlo incontrato qua, una persona particolare che io non ho avuto mai l'opportunità di conoscere altro al mondo e non conoscerò perché è unico questo qua, però passa per un momento difficile e spero che lui possa guarire più veloce possibile perché sicuramente con lui siamo più forti in senso di motivazione, di carattere, quindi è un giocatore che dà tutto quello alla squadra, non che gli altri non lo danno, però avere Kanté sul campo sicuramente ti dà un po' più di tranquillità, diciamo così. Well, I can tell you that it's not easy for a player such as Angola to have such an injury in an important time of the season, and for him to recover and to be back and be again a protagonist is, of course, not easy at all. And what I can tell you is that I'm very happy to have had the opportunity to meet him and play with him. He's a very special person, rather unique, and probably no one else in the world is like him. So for sure is going through a very difficult period, and I wish him the best to recover as soon as possible, because for sure with Kante we will be much stronger as we used to be with him with us. Ciao Thiago, come dicevi anche tu sono passati tanti anni dal tuo Milan, io ti chiedo cosa invece ti ha colpito, se c'è qualcosa che ti ha colpito in particolare di questo Milan e se c'è un giocatore che ti ha affascinato particolarmente. Grazie. So, hi, Thiago. As you said, many years have passed since you were with your AC Milan. And can you tell us about a player in particular, a person that has impressed you much of these AC Milan of the present times? Guarda, sicuramente posso dire Tomori, perché ho stato con lui, se non mi sbaglio, qualche mese prima che lui prendeva la decisione di venire a Milan, e io sapevo che non era una cosa facile per lui, un ragazzo che ha tanta qualità però che cambia i paesi, cambia di cultura, quindi non era mai facile per lui, e lui ha provato che ha tantissima qualità, e per me la migliore scuola calcistica per un difensore è l'Italia. Dico sempre a tutti quello che parlo di calcio, dico quello. E per lui sicuramente è stato molto importante il cambiamento Chelsea-Milan. Adesso vedo un giocatore preparato e quindi sono contento per quello. E la emozione sicuramente oggi già un po', domani sarà di più. Mia moglie l'andata a Londra già era emozionata, quindi domani sarà qua a San Siro, sicuramente piangerà. Però spero che alla fine possiamo ridere insieme di tutto quello che abbiamo vissuto qua e spero alla fine vincere la partita, che è la cosa la più importante. Well, I can tell you that for sure Tomori, because I've met him and stayed with him some months before he decided to join AC Milan. And I knew it wouldn't have been easy for him because you change the country, you change the culture, and he actually proved to be very good because he has really consolidated his abilities and skills. And I always say that for a defender, the best soccer football school you could have is here in Italy. So I'm very happy for him because I see him as a very developed and grown-up player.
And what I can tell you is that it's going to be a great emotion tomorrow night. My wife also was very moved when she was in London and when we had to play against AC Milan. So for sure, tomorrow night my wife will cry for the emotions. But in the end, I hope we'll be able to laugh together for a good win. That is the most important part of the game tomorrow. Okay. And then final question, gentleman at the front. Antonello Gioia, tutto Mercato Web. Ciao Tiago, bentornato a Milano. Sei emozionato tu nell'essere qui e lo siamo veramente anche noi nel rivederti, quindi grazie veramente anche per questa bella conferenza. Hai parlato del giocatore che ti ha colpito, Tomori. Davanti però, nonostante la brutta prestazione del Milan, Leao ha fatto vedere grandi cose, Giroud sta facendo grandi cose in campionato. Se ti hanno impressionato anche a Stamford Bridge, e come si ferma l'attacco del Milan, che Potter stesso ha detto essere sempre molto molto dinamico. Grazie. E contando anche, scusami, la presenza di Teo Hernandez, pardon. So it's a great emotion on your side, and we're very actually moved from your words, and thank you for this very nice conference on your part. But I can tell you it's also a great emotion for us to have you back. So you talked about Tomori, but what about Leao and Giroud that are performing very well in the league? And also Potter said that AC Milan can be very flexible and being very good not only in the defense but also in the forward part, and also Teo Hernandez. What can you tell us about them? Guarda, quanto riguarda l'attacco di Milan, sicuramente sarà una partita difficile, sicuramente sarà difficile da difendere. E come ho detto un po' prima, i grandi giocatori sicuramente non sbagliano la seconda partita così di fila. Quindi Leao è un giocatore che dobbiamo essere attenti, però anche i giocatori che dà la palla a lui, perché la palla non arriva solo, quindi dobbiamo essere concentrati su quello, e dopo soprattutto che la palla arriva su lui, di essere attenti difensivamente, perché se lui non dribbla e fa il gol, però troverà Giroud in area, quindi non è un attacco semplice da difendere, però dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare difensivamente, e sicuramente per il Milan guadagna tantissimo con Theo. Per me è uno dei migliori laterali al mondo in questo momento, hai una gamba forte fisicamente, tecnicamente aiuta tantissimo, difende bene, quindi è un giocatore per me completo, quindi dobbiamo essere attenti a tutti gli altri giocatori, perché una grande squadra non hai uno, due o tre giocatori solo, hai una rosa importante. Yes, it is indeed. The forward part of AC Milan is very impressive, the way they perform, and so tomorrow is going to be a very difficult match. It's going to be difficult for us to defend, and for sure also Leao, we have to be very focused and not to give him the ball, because for sure also those giving the ball, then it's going to be a dangerous because it's not easy. If he gets the ball, he could score, and it's not only he, but because Giroud is also in the box. So a very challenging and difficult forward compartment to deal with. It's not going to be easy. So that's why we need to really be focused. Also, Thiago is a very good player. I think he's one of the best on the side right now, and he's also very good in defending. But we have to be actually careful at the whole squad, because a good team is not only 1, 2 or 3 big players, but it's the entire group, the entire squad that works out well, and so we have to be focused on all of them. Okay, we'll end it there. Thank you very much, everybody. Thank you.